receive money or you receive cash in advance from your customer even before providing the service. Okay? স্যার, So yes, কথা একটু আস্তে আসতেছে স্যার। so earned revenue is something like the you receive cash so before you actually perform your service. Okay, so you receive cash before performing any service. You receive cash before performing any kind of service. Okay, you receive cash before service are performed. So it actually creates a liability from the company's perspective who actually receive money. This type of liabilities is basically called the earned revenue. So you can consider the prepaid subscription of the Grameen Fund company. Okay, so when you when you make payment to the Grameen Fund company, make payment to the Grameen Fund company for $500 recharge. Okay, so this is you and the Grameen Fund company. So from the Grameen Fund company, it the receiving $500 before providing a service. Okay, $500 before providing service. So the receiving of $500 for the Grameen Fund company is an earned revenue, and that earned revenue is a liability. Okay. So when the Grameen for provides service to you, after providing service to you for $500, after providing service to you for the $500, Grameen Fund can recognize revenue. Grameen Fund can recognize revenue for $500. Okay, until the Grameen Fund performs service for $500, Grameen Fund cannot recognize it is their revenue. Okay, Grameen Fund should recognize the $500 as their liability, as their liabilities, and the name of this liabilities is earned revenue. So how can we adjust it? It is very simple. The adjusting entries is like this. You can see that adjusting entries is like this. Decreasing of service revenue, decreasing of liabilities. Adjusting entries means when Grameen Phone performs service. When Grameen Phone performs service. When Grameen Phone performs service. Grameen Phone যখন সার্ভিসটা দিয়ে ফেলবে, গ্রামীণ ফোনের আয় বেড়ে যাবে এবং গ্রামীণ ফোনের একটা দায়বদ্ধতা ছিল আপনার কাছে, সেই দায়বদ্ধতাটুকু কমে যাবে। So it is the decrease of liability. Decrease of liability. And it is the increase of revenue. Increase of revenue. Okay, so you know that debit credit rules. Decrease of liabilities is debit and increase of revenue is credit. Okay, so Okay. that is the adjusting entries for recording the earned revenue. And the adjusting entries for the accrual revenue. So accrual revenue is what? It is that your company performed service, but the accountant of your company missed to record it. For example, we performed service, but we did not send bill to the customer, or we did not record it the revenue. So it is very simple transaction as we did not record it yet. So what you have to do, we just have to simply record it. So okay, so recording the revenue. It is basically the account receivable increase and the increase of revenue.
Right? That is a simple adjusting entries for accrued revenue. Revenues for service performed but not yet recorded in your book. Okay. So at the statement date means at the closing of your at the closing date. মানে closing date এর মধ্যেও আপনি এটা রেকর্ড করতে ভুলে গিয়েছেন। So what should be the adjusting entries? Your adjusting entries is something like this. Recording account receivable is a debit, and the increase of income service revenue credit. So the counter of it is accrued expense. The opposite is accrued expense. So accrued expense is what? The expense incurred but not yet paid or recorded. আপনার এক্সপেন্স হয়েছে বাট এখন পর্যন্ত সেটা কি করেন নাই, রেকর্ড করেন নাই। So in that case, what you have to do, you just have to increase the expense. You just have to record it, increase expense for $50. And as you did not pay it, that's why you have to pay in the future. As you have to pay in the future, that's why it is your obligation. So all types of obligation is our liabilities. So the name of this liabilities is payable. As this payable is related with the interest, that's why it is interest payable. Okay. So interest payable is a liability. Liability increase. And it is the expense increase. Okay, liability increase and the expense increase. Is that okay, sir? Yes, sir. Okay, so do you have any other questions, sir? এটা কি রেকর্ড করা হয়নি সেই এক্সপেন্সটা? Right. It's normal. জি জি, এটা রেকর্ড করা হয়নি কিন্তু এটা এক্সপেন্স হয়েছে। For example, the salary expense, for example, let's consider this one. Okay, so let's consider salary for the month of June to your employee. Okay, আপনার এমপ্লয়িকে জুন মাসের স্যালারি দিবেন 2020 সালের জুন মাসের স্যালারি। তো এখন পর্যন্ত আপনি জুন মাসের স্যালারি কি করেন নাই, পেইড করেন নাই। তাহলে এটা কি করতে হবে? এটা জুন মাসের 30 তারিখের মধ্যে রেকর্ড করতে হবে। কেন জুন মাসের 30 তারিখে রেকর্ড করবে? বিকজ এই স্যালারিটা জুন মাসের এক্সপেন্স, এটা জুলাই মাসের এক্সপেন্স না। সেই জন্য জুন মাসের 30 তারিখের মধ্যে আমরা লিখবো স্যালারি এক্সপেন্স। আমরা লিখবো স্যালারি এক্সপেন্স, লেটস সে $500। আর যেহেতু এটা এখন পর্যন্ত এমপ্লয়ীদের পেমেন্ট করি নাই, ইভেন উই আর ইন 26 of July, তাহলে সেজন্য এটা আমরা লিখবো স্যালারি পেয়েবল। Is it clear, sir? Yes, sir. The same thing for the bank interest. আপনি ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছেন, জুন মাসের জন্য আপনার ব্যাংকের লোন আসলো 50 টাকা, ব্যাংক লোন or interest 50 টাকা for the month of June. সেই জন্য এটা কি করতে হবে? এটা জুন মাসের রেকর্ডিং এর মধ্যে লিখতে হবে। আর যেহেতু এটা এখন পর্যন্ত পেমেন্ট করে নেই, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ আ লায়াবিলিটিস। সো ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট ফর $50 and interest payable, যেহেতু এটা এখন পর্যন্ত আমরা পেমেন্ট করি না, এই জন্য এটা লায়াবিলিটিস। এনি কোশ্চেনস? বুঝতে পেরেছি আমরা, স্যার? আপনারা যদি একটু ভালো করে পড়েন তাহলে দেখতে পারবেন আমি যে কথাগুলো বলছি এগুলোর কিন্তু এক্সপ্লেনেশন এখানে দেয়া আছে। একটু বাসায় পড়তে হবে, স্যার। না পড়লে অ্যাকাউন্টিং এর যে বেসিক যেই ট্রিকি কনসেপ্টগুলো আছে এগুলো স্যার আমরা বুঝতে পারবো না। হ্যাঁ, একটু বাসায় একটু পড়তে হবে। বাসায় যদি আমরা একটু পড়ি তাহলে আমাদের কাছে এটা খুব সহজ মনে হবে। একটু বাসায় পড়তে হবে। ওকে স্যার, তাহলে আমরা দেখতে পেলাম আমাদের 4 ধরনের অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিস আমরা বুঝতে পেরেছি। এখানে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রির সামারি একটু দেয়া আছে, সবাই একটু খেয়াল করে দেখেন। আমরা প্রিপেড এক্সপেন্সের ক্ষেত্রে কি অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি দিব?
প্রিপেড এক্সপেন্সের ক্ষেত্রে এই অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি হবে, আর্ন অ্যান্ড রেভিনিউর ক্ষেত্রে হবে এই অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিস, এক্রুড রেভিনিউর ক্ষেত্রে হবে স্যার এই অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিস, আর এক্রুড এক্সপেন্সের ক্ষেত্রে হবে স্যার এই অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিস। সো অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিগুলো কিন্তু এখানে সামারি আকারে দেয়া আছে। ওকে, আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এটা কোন ধরনের টাইপস অফ অ্যাডজাস্টমেন্ট, তারপর ওর সাথে রিলেটেড অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিস গুলোকে আপনাকে রেকর্ড করতে হবে। ওকে, ফর এক্সাম্পল আমরা একটু যদি এইটা একটু দেখার চেষ্টা করি, এইখানে একটু দেখেন তো, মাইক্রো কম্পিউটার সার্ভিস বিগ্যান অপারেশন অন দ্য মান্থ অফ অগস্ট 1st, 2017. At the end of the month of August, the management prepares monthly financial statement. The following information relates to the month of August. At August 31st, মানে বছর মাসের শেষে যখন কোম্পানি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করে, ঠিক আছে, এই সময়টাতে যখন কোম্পানি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করে, তারা আইডেন্টিফাই করলো দ্য কোম্পানি ওড ইটস এমপ্লয়ীদের কাছে তার কিছু টাকা পেমেন্ট করা বাকি আছে। কোন পারপাসে? ফর দ্য স্যালারি এন্ড ওয়েজেস পারপাস, যেটা আমরা সেপ্টেম্বরের 1 তারিখে পেমেন্ট করব। আচ্ছা, আমরা পেমেন্ট করব সেপ্টেম্বরের 1 তারিখে, সেটা বিষয় না, বিষয়টা হচ্ছে এই পেমেন্টটা স্যালারি এন্ড ওয়েজেস এক্সপেন্স হিসেবে অগস্ট মাসের পেমেন্ট। ওকে, এই জন্য এটা অগস্ট মাসের ক্লোজিং এর মধ্যেই রেকর্ড করতে হবে। আর যেহেতু এটা এখন পর্যন্ত পেমেন্ট হয়নি, সেজন্য এটা লায়াবিলিটিস। তো জার্নালটা কি হবে? স্যালারি এন্ড ওয়েজেস এক্সপেন্স ইন দ্য মান্থ অফ অগস্ট, ইন দ্য মান্থ অফ অগস্ট 2017 এর রেকর্ড করব 800 টাকা। আর লায়াবিলিটিস আমরা রেকর্ড করব বিকজ এটা এখন পর্যন্ত পেমেন্ট করিনি সেজন্য। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস অর নো স্যার? Yes, sir. So next thing, on the month of August 1st, the company took loan from $3 lakh from a local bank. Is a 15-year mortgage. And the annual interest rate is 10%. তার মানে প্রত্যেক মাসে আপনাকে একটা ইন্টারেস্ট চার্জ করতে হবে। সো যেহেতু এটা অগস্ট মাসের জন্য ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স, সেই জন্য আমাদের জার্নালটা ঠিক একই রকম হবে। ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট $250 আর ইন্টারেস্ট পেবল 25,000 টাকা। আমি ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশনটা একটু করে দিচ্ছি। $3 lakh, $330,000 multiple 10%, which is $3,000 yearly interest. Okay, yearly interest. Percentage always yearly. So divided by 12, আমরা যদি 1 মাসের জন্য করি, কেন 1 মাসের জন্য? কারণ এইটা লোনটা নিয়েছে অগস্ট মাসের 1 তারিখে আর আমাদের ক্লোজিংটাও হচ্ছে অগস্ট 31st, তাহলে 1 মাসের জন্য হয়েছে। ঠিক আছে, অগস্ট 1 থেকে শুরু করে অগস্ট 31st, এই 1 মাসের জন্য আমাদের ইন্টারেস্ট এক্সপেন্সটা রেকর্ড করতে হবে $250। বুঝতে পেরেছি স্যার আমরা? Yes, sir. সো লাস্ট ওয়ান একটু খেয়াল করে দেখেন, একদম শেষের যে 3 নাম্বার ট্রানজাকশনটা, এটা কি আছে? শেষের ট্রানজাকশনটা আছে আপনার রেভিনিউ ফর সার্ভিস পারফর্মড বাট আনরেকর্ডেড। অগস্ট মাসের মধ্যে এটা রেকর্ড করতে ভুলে গিয়েছে। খুব সিম্পল হিসাব, আমাদের রেভিনিউ আর্ন হয়েছে $1,100, তো রিসিভেবল বেড়ে যাবে। আর সার্ভিস রেভিনিউ রেকর্ড করি নাই, এই জন্য সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট হয়ে যাবে। দ্যাটস ইট। So this is very simple way to adjust the transaction at the year end. ঠিক আছে স্যার, বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. জি, আর কি প্রশ্ন আছে বলুন স্যার। অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ নিয়ে আমাদের আর কি প্রশ্ন আছে? প্র্যাকটিস প্রবলেমের একটা কোশ্চেন, আরেকবার বলুন, বুঝতে পারিনি। প্র্যাকটিস প্রবলেম, ওটার মধ্যে একটা প্রবলেম ছিল স্যার। হ্যাঁ, কত নম্বর পেজে আছে ওটা? একটু নিচে নিচে গেলে পাবেন আপনি। প্র্যাকটিস প্রবলেমটা কোথায় আছে? এটা স্যার প্র্যাকটিস প্রবলেম। এটা স্যার প্র্যাকটিস প্রবলেম, দিস ওয়ান। নিচে আরেকটা আছে স্যার, ওইটা ওইটা দেখেন, সেকেন্ড আরেকটা আছে। দিস ওয়ান, এটা জি জি স্যার, এটা এটা স্যার, এইটার স্যার
তিন নাম্বারটা স্যার। হ্যাঁ, দেখুন ক্যালকুলেশন করে দেয়া আছে স্যার এখানে স্যার নিচে সলিউশনও আছে স্যার। আমি মানে সলিউশনের যে আমার যেটা সমস্যা হচ্ছে স্যার, এই যে 12 মাস কেন আমি কাউন্ট করলাম এখানে স্যার, কারণ এখানে তো ইট ইজ এ 6 মান্থ 12% নোট বলা স্যার, এখানে তাহলে কি বললাম না, 6 হবে? জি স্যার বল। পার্সেন্টেজটা সবসময় ইয়ারলি হবে সেই জন্য। পার্সেন্টেজ 12% বুঝলাম স্যার, মাসটা যে স্যার ইয়া করলো স্যার, এই যে 12 মাস হিসেবে ধরলো স্যার। হ্যাঁ, সেটাই তো ঠিক আছে। আপনি ব্যাংক থেকে 12% ইয়ারলি ইন্টারেস্টে 3 মাসের জন্য লোন নিয়েছেন। তাহলে এখন আপনি 3 মাসের জন্য ব্যাংকে ইন্টারেস্ট দিবেন নাকি 1 বছরের জন্যই ব্যাংকে ইন্টারেস্ট দিবেন, কোনটা? ইন্টারেস্টের জন্য না স্যার, ওই যে ইট ইজ এ 6 মান্থ। 12% নোট মানে এটা হচ্ছে ব্যাংক থেকে আমরা ইয়ারলি 12% ইন্টারেস্ট রেটে 6 মাসের জন্য লোন নিয়েছি। এটা ও এমনও স্যার হইতে পারতো, এটা এমনও হইতে পারতো ইয়ারলি 12% রেটে 6 বছরের জন্য আমরা ইন্টারেস্ট নিয়েছি, ইয়ারলি 12% রেটে 16 মাসের জন্য ইন্টারেস্ট নিয়েছি, অথবা 60 মান্থসের জন্য ইন্টারেস্ট নিয়েছি। এটা হতে পারতো। এটা 6 মাসটা হচ্ছে ডিউরেশন, মানে যত ডিউরেশন তত সময়ের জন্য আমাকে ইন্টারেস্টটা দিতে হবে, বাট ইয়ারলি ইন্টারেস্টটা হচ্ছে 12% করে। ওটা হচ্ছে রেটটা যে 12, মানে 12। হ্যাঁ জি স্যার। আপনার যদি চান তাহলে এই যে দেখেন সলিউশনটা এখানে দেওয়া আছে, আমি ক্যালকুলেট করে দিয়েছি। 12% মাল্টিপল 12, 2,800 টাকা, 2,400 হচ্ছে ইয়ারলি, ডিভাইডেড বাই 2, 200 টাকা হচ্ছে 1 মাসের জন্য। আমরা এপ্রিল মাসের জন্য ইন্টারেস্ট দিব 200, মে মাসের জন্য 200, জুনের 200, জুলাই, অগাস্ট, সেপ্টেম্বর, এই 6 মাসে আমরা 200 টাকা করে ইন্টারেস্ট দিব প্রত্যেক মাসে। আর স্যার 4 নাম্বারটা এটা কি বলা আছে 4 নম্বরটা? 7 কাস্টমার পেইড for the company's 6-month loan service package of $600 beginning in the month of April. এপ্রিল মাসের শুরুতে 7 জন কাস্টমার আপনাকে কিছু টাকা পেমেন্ট করেছে। The company performed service for this customer in the month of April. তার মানে হচ্ছে নর্মাল ট্রেডিশনটা কি? নর্মাল ট্রেডিশনটা হচ্ছে first you perform service to your client, then your client give you money. But in that transaction 4, you actually received money from the customer before providing service. তার মানে আপনি এপ্রিল মাসের ফার্স্টে আপনি 7 জন কাস্টমারের কাছ থেকে সার্ভিস নিয়ে ফেলছেন, টাকা নিয়ে ফেলছেন, টাকা নেওয়ার পর তাদেরকে আপনি সার্ভিস দিয়েছেন। সো ইট ইজ সামথিং লাইক আর্নড রেভিনিউ। এবং খেয়াল করে দেখেন, আমরা 6 মাসের সার্ভিস দিব, এই জন্য ওদের কাছ থেকে আমরা কিন্তু টাকা ইন অ্যাডভান্স নিয়ে ফেলছি। তো এপ্রিল মাস যদি শুরু হয়, এপ্রিল মাসে সার্ভিস দিতে হবে, মে মাসে সার্ভিস দিতে হবে, জুন মাসে সার্ভিস দিতে হবে, জুলাইতে দিতে হবে, অগাস্টে দিতে হবে, সেপ্টেম্বরে গিয়ে আপনার এই কোম্পানির সার্ভিস দেওয়াটা শেষ হবে। কিন্তু আপনি এই আগামী 6 মাসের সার্ভিস যেই পেমেন্ট, সেটা এপ্রিলের শুরুতেই একবারে নিয়ে ফেলছেন। কয় টাকা নিয়ে ফেলছেন? 600 টাকা নিয়ে ফেলছেন। কয়জন কাস্টমারের কাছ থেকে নিয়ে ফেলছেন? 7 জন কাস্টমারের কাছ থেকে নিয়ে ফেলছেন। তার মানে আপনি টোটাল নিয়ে ফেলছেন কয় টাকা? 7 into 600, 4,200 টাকা এই এপ্রিলের শুরুতে নিয়ে ফেলছেন। এখন এপ্রিলের শেষে আপনি কি করলেন? এপ্রিলের শেষে আপনি 1 মাসের সার্ভিস দিলেন। তাহলে 1 মাসের সার্ভিস কত হবে? 700 টাকা হবে না স্যার? মেতে সার্ভিস 700 টাকা, জুনে 700 টাকা। বুঝছেন এই 700 টাকা কিভাবে আসছে? একজন কাস্টমারকে 100 টাকা করে, আর 7 জন কাস্টমারকে 100 টাকা করে সার্ভিস দিচ্ছেন, তো 700 টাকা। প্রত্যেক মাসে একজন কাস্টমারকে আমাদের সার্ভিস দিতে হবে 100 টাকা করে। স্যার জি বলেন। স্যার এই যে আমরা মান্থলি ইন্টারেস্ট না 200 টাকা করে আসলো, তাহলে 7 কাস্টমার 7 into 200 1400 হবে না? না বুঝেন নাই তো আপনারা, এখানে দেখুন দেয়া আছে ক্যালকুলেট করে। একজন
একজন কাস্টমারের কাছ থেকে আমরা 6 মান্থের জন্য সার্ভিস, টোটাল 6 মান্থের সার্ভিসের জন্য পেমেন্ট নিব 600 টাকা। তো 7 জন কাস্টমারের 6 মাসের জন্য পেমেন্ট নিব কত? 600 মাল্টিপল 7, 6200 স্যার টাকা। বুঝতে পেরেছি, সরি। এখন 7 জন কাস্টমারের কাছ থেকে 1 মাসের জন্য সার্ভিস কত নিব আমরা? 700। 700। এই জন্য এই 700 টাকার সার্ভিস আমরা দিয়েছি, 700 টাকার সার্ভিস আমাদের রেভিনিউ হবে। স্যার বলেন। স্যার এখানে আমাদের টোটাল আনআর্নড রেভিনিউটা 4200 না? না, এটা টোটাল আর্ন রেভিনিউ, এটা তো আপনি দিবেন হচ্ছে এপ্রিলের 1 তারিখে যান। আপনি তো অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি করতেছেন এপ্রিলের 30 তারিখে। তো এটা আপনার এপ্রিলের 1 তারিখে লিখবেন আর্ন সার্ভিস রেভিনিউ 4200 টাকা ক্রেডিট, আর ক্যাশ ডেবিট 4200 টাকা। আর এপ্রিলের 30 তারিখে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি হিসেবে এই 4200 টাকা থেকে 700 টাকা সার্ভিস দিয়ে ফেলছেন। এই জন্য আর্ন রেভিনিউ 700 টাকা আর সার্ভিস রেভিনিউ 700। মানে যেই সময় আপনি রিসিভ করেছেন ওই সময় তো 4200 টাকা। আপনি তো এপ্রিলের 30 তারিখে রিসিভ করেন না, এপ্রিলের 30 তারিখে আপনি অ্যাডজাস্টিং করতেছেন, যতটুকু সার্ভিস দিয়ে ফেলছেন ততটুকু। বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। আর কি প্রশ্ন আছে বলেন। এইগুলো হোমওয়ার্ক লেখা, এগুলো কি আমাদের হোমওয়ার্ক? জি, এগুলো হোমওয়ার্ক ছিল আপনাদের। ওকে, আর আর কি প্রশ্ন আছে স্যার? এই প্র্যাকটিস প্রবলেম থেকে আর কি প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, আমাকে একটু বলেন তো এই 4টা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি কি হবে? আব্দুল্লাহ আল মামুন শুনতে পাচ্ছেন? আব্দুল্লাহ আল মামুন, আহসানুল হক। Yes, sir. জি আব্দুল্লাহ, জি আব্দুল্লাহ আল মামুন, আমাকে বলেন তো এই প্রথম যেই এন্ট্রিটা আছে এটার জন্য আমরা অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি কি দিব? 1 নাম্বার এন্ট্রির জন্য অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি কি হবে? এই যে এটা, এটা ইন্স্যুরেন্স এক্সপায়ার্স এট দ্য রেট অফ $300 পার মান্থ। কি হবে এর জন্য অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি? বলেন কি হবে? পারবো আমরা? আহসানুল হক, আপনি পারবেন? স্যার স্যার এটা আকিব আমিন, জি আকিব আমিন, পারবো আমরা? Sir, I'm sure না স্যার এটা। কেন শিওর না? কেন আপনি কতটুকু আনশিওর সেটাই বলেন। So insurance expires স্যার, ইন্স্যুরেন্স তো এখানে স্যার আমি এটা বলতে পারবো না স্যার। আনিকা, আনিকা মফিজুল মৌ সম্ভবত। আনিকা, আপনি পারবেন? জি বলেন কি হবে, শুনতে পাচ্ছি আমরা, বলুন। ওকে, আতিফুর রহমান, আপনি পারবেন? আতিফুর রহমান, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? আমি কি আপনাদের সাথে আছি না ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছে? আতিফুর রহমান। বিবি খাদিজা, বিবি খাদিজা আমরা সে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ডেবিট হবে আর প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ক্রেডিট হবে, কারণ আমরা যেহেতু মাস শেষে করতেছি। আচ্ছা, কত ডলারের জন্য হবে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স টাকা বলেন তো? পার মান্থ $300।
Very good. Insurance expense, debit $300 are prepaid credit for $300. Very good. Now, IFA Islam transaction number 2. Can you please explain how can we record it for the adjusting entries? Transaction number 2, supplies on hand $1,100. This one. Transaction number 2. শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? ইফা ইসলাম, জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। জি বলুন, আমাদের অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিটা কি হবে? স্যার, I don't think I can. Okay. The transaction then Farhan is Isas. Farhan Isas. শুনতে পাচ্ছেন? ফারহান ইসাস। Yes, sir. আচ্ছা, বলুন তো কি হবে স্যার ট্রানজাকশনটা? The supplies on hand. Yes. Sir, supplies expense debit and Okay. credit. What is the amount? $1,000. $1,100. $1,100 and supply credit. Okay, 1,100. So Fazle Rabbi, do you think that is the correct amount we should record for $1,100 for supply expense? Mr. Fazle Rabbi, are you there, sir? Yes, sir. So what should be the amount, sir? I don't think so 1,100 is the correct amount. So you see that supplies is for $2,500. And right now you have 1,100. So how much you expense? You spent $1,400. You spent $1,400, right? Okay, so Firdausi Rahman, can you please explain how can we record the transaction number 3 for equipment depreciation, $400, $480 per month? Sir, expense ki 1,400 hobe because we have to subtract that amount from Yes. the total supplies. 1,400. Yes, 1,400. Firdausi Rahman, are you there, sir? Yes, sir. Okay, what should be how can we record the transaction at entity number 3? Sir, it would be depreciation equipments, $40 maybe, sir. Yes, sir, $40. And স্যার অবচয় সঞ্চিতি যেটা ছিল ওটা আমার মনে নেই ইংলিশটা। It's called the accumulated depreciation. Yes, sir, accumulated depreciation, that would be 40. Is it 40 or 480? What do you think? So it's 480 হবে sir. Okay, sir. Oh, yes, sir. 480. So Fida Zaman, transaction Yes, number sir. 4. Okay, so how can I record the transaction number 4 during the month of March? Service were performed for 2/3 of unearned service. Sir, I'm not understanding this. Okay, so HM Hasanur Zaman. HM Hasanur Zaman, are you there, sir? Yes, sir. Okay, how to record it, sir? How to record it? During the month of April, service were performed. Can you tell me, sir? Okay, Hafizur Rahman Faisal. Mohammed Hafizur Rahman Faisal. Yes, sir. আপনি কোথায় আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ট্রানজাকশন নাম্বার 4 এটা কি হবে স্যার? How to record it? This transaction number 4 during the month of March.
service were performed for 2/3 of the earned service revenue. Transaction number 4. Okay, so service expense. Sorry. Service earned হবে earned সার্ভিসটা স্যার ডেবিট হয়ে যাবে। then হ্যালো, yes, আর্ন সার্ভিসটা ডেবিট হয়ে যাবে আর সার্ভিস রেভিনিউটা ক্রেডিট হবে। আর 250টা স্যার এটা একটু ক্যালকুলেশন করে নিতে হবে। so 9,000 multiple 250. Okay, $3,000. 3,600. 3,600. Okay, thank you very much, sir. Officer Roman Faisal. থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, so now Husna Firdaus Lipi, can you please tell me what should be the transaction adjusting entries for one? On July 31st, the company owed employees $1,300 in salaries that company will pay in the month of August. Husna Firdaus Lipi, are you there, sir? Sir. Okay, how can I record it, sir? The adjusting entries. Can you tell us? Okay, so Imran Shah Akbar. Mr. Imran Shah Akbar, are you there, sir? Mr. Yes, sir. Okay, can you tell us, sir, how to record it? Can you tell us, sir? The company owed $1,300 in salaries that company will pay in the month of August. Okay. The salaries debit. Then? Expense credit. No, I don't think so. It is a correct one. Mr. K.M. Ramim, are you there? Mr. K.M. Ramim? Mohammed Wahid Firdaus. Mr. Wahid Firdaus. Mr. Wahid Firdaus. Okay, Mohammed Hasibul Hassan. So how to record it, sir, the first transaction? Okay, Mohammed Tahamid Nafiz. এটা হবে স্যার ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট $1,300 13 আর হচ্ছে স্যার ইন্টারেস্ট পে স্যালারি পেয়েবল হবে স্যার ক্রেডিট। Okay, salary expense for $1,300 and salary payable credit for $1,300, right? That's what you're trying to say, right? Okay. So Mehdi Hassan Tarek, can you please tell us about how can we record it for the transaction number 2, sir? Mr. Mehdi Hassan Tarek? Yes, sir. Okay, how can I record the transaction number 2? Sorry, sir. Sir. Okay, Sir, Mohammed. জি বলুন। স্যার এটা কি আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল? না, এটা হোমওয়ার্ক ছিল না, এটা আমি আপনাদের ক্লাস জিজ্ঞেস করছি। ওকে স্যার, পাশে লেখা আছে তো হোমওয়ার্ক, দ্যাটস হোয়াই আই আস্কড। মোহাম্মদ মুনতাহা হুসাইন। Mr. Muhammad Muntaha. Okay. Muhammad Nazmul.
Mohammad Nazmun, are you there, sir? Okay. Musammad Nishat. Yes, sir. Okay. Can you tell us about the transaction number 2? How can you record it, sir? Sir, salary expense debit. No. We are talking about transaction number 2, the highlighted one. This one. We're talking about this one. You get it, sir? Sir, পারবো না। Muttaqibillah. Mr. Muttaqibillah, are you there, sir? Yes, sir. Okay, so transaction number 2, how can I record it, sir? Cash debit 2000, 20,000, and No, you're not right. Cash is not debit. Transaction number 2 is related with the interest. oh, It's sorry, not sir, related I to didn't cash. get the whole line. Annual interest is 6%, so sorry, sir. Okay. Obaida Jahan. Obaida Jahan. This will be interest expense, which will be increased, which is debit, and another one is interest payable, which is which will also increased and it's credit. And the calculation will be for 20,000 into 6 by 100 into 12. So the amount should be something like $20,000 divided by 12 multiple 6%. Isn't it, sir? 100 মনে হয়। 108. Okay. So 20,000 টাকার 6% ইন্টারেস্ট হচ্ছে 1200 টাকা হওয়ার কথা না, স্যার? Divided by 12. 180 স্যার। Okay, thank you, sir. Now, Ritika Shah, transaction number 3, service revenue unrecorded. Okay, how can you record it, the transaction number 3, sir? This one. Transaction number 3. Sorry, sir. Sabbir Mahmoud Afridi. Sir, debit cash credit service. No. Sorry, sir, তাহলে পারবো না। Samshit Tabriz Rafi. Mr. Rafi. Very difficult to pronounce your name. Mr. Rafi, are you there, sir? Yes, sir. Okay, so can you please tell us the transaction number 3? Sorry, sir. Sanjida Akhtar. Sanjida Akhtar. Can you tell us about it, sir? Sanjida Akhtar Choiti. Okay, Siddiqur Rahman. Mr. Siddiqur Yes, Rahman. sir. Yes, sir. Okay, Sanjidur Rahman Choiti. Can you Sir, please আমি tell us একটু the ভুলে transaction number বসেছি। 3? জি বলুন। জি। সঞ্জিদা আক্তার চৈতি, আপনি কি পারবেন ট্রানজাকশন নাম্বার 3 আমাদের বলতে? স্যার, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল, yes sir, account receivable 2,400 or service revenue credit 2,400. Okay. Siddiqur Rahman. Mr. Siddiqur Rahman, are you there, sir? Yes, sir. Okay.
Can you please tell us the what types of adjusting entries is basically the service performed but not recorded, total $1,000. How to record it, sir? Transaction number 1. Service performed but not recorded, total $1,000. Siddiqur Rahman. Mr. Siddiqur Rahman. I'm not sure, sir. Okay. Sumaya Islam. Can you tell us? Sir, service revenue debit 1,000 and account receivable will be credit 1,000. No, account receivable should be debit for Debit 100. yeah, sorry, I'm really sorry. 1,000 and service revenue will be credit 1,000. Okay, Mr. Tanvin Alam Chaudhary, can you tell us the transaction number 2, the supplies of $300 have been used? Transaction number 2. Mr. Tanvin Alam Chaudhary. Yes, sir. Can you tell us the transaction number 2, sir? The supplies of $300 have been used. This one. How can you record it, sir? This one. Can you do that, sir? Parvin, can you tell us? Okay, Tanha Tabassum. Can you tell us the transaction number 2, sir? Sir, expense. Yes. Sir, supply expense হবে. Supply expense. Then Our supplies. what Supply is that? expense debit, supplies credit. So what is the amount, sir? Sir, Sir, 300. 300. Tasifa Jaman Irin. Transaction number 3. Tasifa Zaman. Can you tell us? Transaction number 3. Utility expense $250 unpaid. স্যার এখানে Utility expense $225 ডেবিট থাকে। unpaid. Debit. So it is utility. Utility what? Utility expense, utility payable. কি হবে? Expense. Okay. Utility expense debit. What should be the credit, sir? What should be credit? Okay, Tonima Siddiq. So Tonima Siddiq, are you there, sir? Okay. Let's record your performance. You are from batch 4. So it seems like that you're not very sincere in your class. So in that case, I suggest all of you to. Okay. So, sir, do you have any question regarding the class, regarding the adjusting entries? If you have any question, you should ask me, sir. Okay. Instead of just simply you are just become silence and you do not ask anything. This is not good. Okay, sir. What you have to do? You have to ask questions, sir. Okay. স্যার বলো। স্যার নোট পেয়েবল যে 6 মান্থ অর 10 মান্থ স্যার এটা তো আমার একটু কনফিউশন আছে। কি কনফিউশন আছে বলেন? স্যার যেমন একটু আগে আমরা একটু প্রবলেম সলভ মানে আপনি ধরছিলেন যে তখন স্যার যে 20,000 ইন্টারেস্ট এই যে ইন্টারেস্ট নোট পেয়েবল ফর 10 মান্থ তারপরে ইন্টারেস্ট রেট 6%।
Yes. স্যার একটু প্রবলেমে গেলে ভালো হয়। আপনার কাছে বই কি আছে? ইয়েস স্যার, বই আছে। তাহলে বলুন কোথায় আপনার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? স্যার বইয়ের পেজ নাম্বারটা একটু দেখিয়ে নিয়ে বলছি। Okay, of course. So I think now you can see the screen. So I would like to take the attendance. Yes. No, it's okay. Okay, no, it's okay. So somebody please help me to record the student attendance. So today, please, before trial balance, laser, right? You know it? Yes, sir. Yes. Okay. So what you see that it is a basic journal entries. So that is the journal. Okay, it is a journal. It is a journal. It is a journal. Journal. Okay, it's a general journal. This okay, it's a general journal. It is a general journal. General journal 1. General journal থেকে আমাদের কয়টা অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে? এই জেনারেল জার্নালের ইনফরমেশন গুলো we transfer it into the ledger, into the general ledger. আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন স্যার? জেনারেল জার্নাল থেকে আমরা লেজারে ট্রান্সফার করছি। এটা আমরা পারি না জেনারেল জার্নাল থেকে লেজারে ট্রান্সফার করা? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So then জেনারেল জার্নাল থেকে আমাদের প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টের ক্লোজিং টুকু নিয়ে like this one, এই যে দেখুন প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টের ক্লোজিং টুকু নিয়ে আমরা কি করলাম? জেনারেল জার্নাল থেকে প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টের ক্লোজিং টুকু নিয়ে আমরা কি করছি স্যার? আমরা লেজার তৈরি করছি। এই যে দেখুন, তাই কিনা স্যার? আমরা লেজার তৈরি করছি। জেনারেল জার্নালের জেনারেল লেজারের প্রত্যেকটা ক্লোজিং ব্যালেন্স নিয়ে আমরা লেজার তৈরি করেছি। এই যে ক্লোজিং ব্যালেন্স গুলো নিয়ে আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করেছি। ঠিক আছে, আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করছি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 এই যে প্রত্যেকটা ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করেছি আমরা। ঠিক আছে স্যার, প্রথমে ছিল হচ্ছে আমাদের জেনারেল জার্নাল, then we have our general ledger. ঠিক আছে, that is the step number 1, step number 2, then from that general ledger to the trial balance, that is the step number 3. Okay, then what? Then we have to make the adjusting entries, which is step number 4, the adjusting entries. দেখুন সব adjusting entry গুলো আমরা অক্টোবর মাসের শেষের দিকে দিয়েছি। ঠিক আছে, আর জেনারেল জার্নালে আমাদের ট্রানজাকশন গুলো যখন যেই ট্রানজাকশনটা হয়েছে ওই ডেটেই আমরা ট্রানজাকশন গুলোকে রেকর্ড করেছি। ওকে, দেন স্টেপ নাম্বার 4, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ। সো অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিতে কি হয়েছে স্যার? অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিতে আমাদের নতুন কিছু অ্যাকাউন্ট জেনারেট হয়েছে, যেমন সাপ্লাই এক্সপেন্স একটা নতুন অ্যাকাউন্ট, ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স একটা নতুন অ্যাকাউন্ট, ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স একটা নতুন অ্যাকাউন্ট, অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন একটা নতুন অ্যাকাউন্ট। এখন প্রশ্ন হলো স্যার আপনি কিভাবে বললেন এগুলো নতুন অ্যাকাউন্ট? কারণ আমরা যদি ট্রায়াল ব্যালেন্স একটু খেয়াল করি বা এই যে জেনারেল লেজারে আমরা দেখব সাপ্লাই এক্সপেন্স নামের কোনো অ্যাকাউন্ট নাই, ডেপ্রিসিয়েশন নামের কোনো অ্যাকাউন্ট নাই, অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন নামের কোনো অ্যাকাউন্ট নাই, যেগুলো আমরা কি করেছি অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিতে রেকর্ড করার সময় আইডেন্টিফাই করেছি।
এই জন্য আমাদের কি করতে হবে, এই নতুন অ্যাকাউন্ট গুলার জন্য এই এক্সিস্টিং জেনারেল লেজারের সাথে নতুন করে কিছু অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে আমাদের জেনারেল লেজারটাকে কি করতে হবে, আপডেট করতে হবে। তার মানে এই যে জেনারেল লেজারটা আমরা দেখছি, ইট ইজ আপডেটেড। এখানে কি আছে, আওয়ার এক্সিস্টিং অ্যাকাউন্ট ফ্রম জার্নাল প্লাস নিউ অ্যাকাউন্ট ফ্রম অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ। স্যার আমরা কি বুঝতে পেরেছি, এই যে জেনারেল লেজারটাতে কি হবে স্যার, এই জেনারেল লেজারটাতে আমাদের এক্সিস্টিং অ্যাকাউন্ট মানে এইটাও থাকছে, এই অ্যাকাউন্টগুলোও থাকছে, পাশাপাশি এই অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিতে যে নতুন নতুন অ্যাকাউন্টগুলো ক্রিয়েট হয়েছে লাইক দিস ওয়ান, এগুলো আমরা কি করছি স্যার, এই জেনারেল লেজারে ইনক্লুড করেছি। এই যে দেখুন, একুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন নতুন করে ক্রিয়েট করলাম, দেন ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স নতুন করে ক্রিয়েট করলাম, সাপ্লাই এক্সপেন্স নতুন করে ক্রিয়েট করলাম। ঠিক আছে, এখন প্রশ্ন হলো স্যার আমরা কিভাবে বুঝবো এটা নতুন করে ক্রিয়েট করা? কারণ অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রির জন্য আমরা একটা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার দিলাম, সেটা হচ্ছে J1, আর সাধারণ জার্নালের জন্য একটা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার দিলাম, সেটা হচ্ছে J1, আর অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রির জন্য সেটা হচ্ছে J2। খেয়াল করে দেখুন, নতুন যে জেনারেল লেজারটা আমরা তৈরি করেছি ওখানে এই ইনফরমেশন গুলা J2 মানে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি থেকে এই ইনফরমেশন গুলা আপডেট করা হয়েছে। তার মানে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিতে যে ইনফরমেশন গুলো আমাদের আপডেট হচ্ছে সেগুলো আমাদের এক্সিস্টিং অ্যাকাউন্টের জন্য রিলেভেন্ট এবং নতুন অ্যাকাউন্টের জন্য রিলেভেন্ট। স্যার আমরা কি বুঝতে পেরেছি? ইয়েস অর নো? তাহলে এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই এক্সিস্টিং যেই জেনারেল লেজার এর সাথে যখন আমরা নতুন কিছু অ্যাকাউন্ট অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি থেকে পেয়ে যাব, সেইটার সাথে আমরা কি করব, সকল জেনারেল লেজার গুলোকে এক জায়গায় একুমুলেট করলাম লাইক দিস ওয়ান। এইটা হচ্ছে এখন আমাদের জন্য নতুন জেনারেল লেজার, এই যেটা, হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপডেটেড জেনারেল লেজার। সো এই আপডেটেড জেনারেল লেজারের প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টের সামারিটুকু নিয়ে আমরা কি করব, একটা নতুন ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করব। যে ট্রায়াল ব্যালেন্সটাকে কি বলা হবে স্যার, এই যে ট্রায়াল ব্যালেন্সটাকে বলা হবে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স। বুঝতে পেরেছি স্যার আমরা? এই ট্রায়াল ব্যালেন্সে তখন কি থাকবে, এই ট্রায়াল ব্যালেন্সে থাকবে এক্সিস্টিং অ্যাকাউন্ট গুলো থাকবে, এক্সিস্টিং প্লাস নিউ অ্যাকাউন্ট। এই অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সে কি থাকবে স্যার, এক্সিস্টিং প্লাস নিউ অ্যাকাউন্টের ইনফরমেশন গুলো থাকবে। আমরা কি বুঝতে পেরেছি কিভাবে আমাদের অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করব? অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করব আমাদের প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টের নিউ এন্ড আপডেটেড ব্যালেন্স গুলা নিয়ে। ঠিক আছে স্যার, নিউ এন্ড আপডেটেড ব্যালেন্স গুলাকে নিয়ে। আমি তো এখানে খুব জুম করে দেখাতে পারছি না, কিন্তু আপনাদের কাছে তো নিশ্চয়ই বই আছে, আপনারা বই থেকে কাইন্ডলি একটু এটা দেখে নেন। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি স্যার? ইয়েস অর নো? Yes, sir. আচ্ছা, এটা কত নাম্বার পেজের বইতে আছে? বইয়ের সম্ভবত চ্যাপ্টার নাম্বার 3, ইলাস্ট্রেশন 234, পেজ নাম্বার 111 or 110, এই পেজে আছে। আচ্ছা, তার মানে এই যে নতুন জেনারেল লেজারের হাইলাইটেড ক্লোজিং ব্যালেন্স গুলাকে নিয়ে আমরা কি করলাম, এখানে একটা অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করলাম। এই দেখুন, নতুন হাইলাইটেড ব্যালেন্স গুলাকে নিয়ে আমরা অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করলাম। তাহলে এখন তো আমরা জানি কিভাবে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করতে হয়, রাইট স্যার? Yes, sir. ওকে, একজনের কি কারো কোনো প্রশ্ন আছে রিগার্ডিং দ্য প্রিপারেশন অফ অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স? কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা স্যার? অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরি করে নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে স্যার? আছে? স্যার সব সময় কি J1 and J2 থাকবে, J3 এরকম মানে আরেকটা জার্নাল থাকতে পারে কি? হ্যাঁ, আরেকটা থাকতে পারে, যেই জার্নালটাতে শুধুমাত্র আমরা
সেলস রিলেটেড জার্নালগুলোকে রেকর্ড করবো, সেটাকে সেলস জার্নাল বলা হচ্ছে। আর একটা জার্নাল এন্ট্রি থাকতে পারে, এগুলো কি স্পেশাল জার্নাল বলে, হ্যাঁ এগুলো থাকতে পারে, বাট আমরা এখানে শুধুমাত্র বেসিক ব্যাপারগুলো দেখতেছি। ওকে স্যার, আমরা তাহলে কি স্যার অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিটা তৈরি করতে পারবো? ইয়েস অর নো? ইয়েস স্যার পারবো। আচ্ছা, আমরা যদি অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিটা তৈরি করতে পারি তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা শুধুমাত্র অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি নিয়েই পড়ছি, কারণ আমাদের পরবর্তী কনসেপ্ট যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিজ থেকে ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং ওনার সিকিউরিটি স্টেটমেন্ট তৈরি করা। সেটার জন্য হয়তো সময় লাগবে লাইক 30 মিনিটস। তো আমাদের ক্লাসে তো আজকে 30 মিনিট সময় নাই, রাইট? ইয়েস স্যার, 30 সো এই জন্য আজকে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট তৈরি করাতে যাচ্ছি না, বাট আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে উই ক্যান ডিসকাস। লেটস সে, ঠিক আছে? আপনাদের যে গ্রাফটা আমি একটু আগে দেখিয়েছি সেই গ্রাফটা কিন্তু এখানে আছে, যেই পেজ নাম্বার 111 বা 110 এ যে জার্নালটা দেখালাম, এই যে দেখুন, দেখেছেন? এই যে আমি এইটার কথা বলেছি, পেজ নাম্বার 110, যে জেনারেল জার্নালের জেনারেল লেজারের কথা আমি বললাম, আর যে অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রির কথা বললাম সেটা আছে পেজ নাম্বার 112 এ। স্যার বুঝতে পেরেছি আমরা? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। Sir, আমাদের issue, sir. So when will we be getting our results of the midterm one? পাবেন ফার্স্ট মিড টার্মের, সেকেন্ড মিড টার্ম পরীক্ষার আগে পাবেন স্যার। স্যার কি যে মার্কস দেখতে পারলে একটু মানে বুঝতে পারতাম যে কিভাবে আগাইতে হবে। হ্যাঁ, সেকেন্ড মিড টার্ম পরীক্ষা আমাদের কখন, একটু সবাই তাহলে আমার একাডেমিক ক্যালেন্ডারটা একটু দেখে নেই। আমাদের সেকেন্ড মিড টার্ম পরীক্ষাটা আজকে হচ্ছে জুলাই 26। আমাদের চেষ্টা করব এই জুলাই মাসের মধ্যেই আমি আপনাদের মার্কসটুকু দিয়ে দেওয়ার জন্য, ফার্স্ট কুইজ অ্যান্ড ফার্স্ট মিড টার্ম। ওকে, so that you can make preparation for 2 weeks so that you can স্যার কুইজ 2 কবে? কুইজ 2টা হচ্ছে অগাস্ট 9, আর আমাদের মিড টার্মটা হচ্ছে অগাস্ট 11। তো সবাই খেয়াল করে দেখেন, এইটা হচ্ছে আমাদের কুইজ 2 আর এটা হচ্ছে আমাদের মিড 2। ওকে, সো আজকে যদি আমাদের আর জিজ্ঞেস করার থাকে আমরা অবশ্যই জিজ্ঞেস করবো। স্যার কি জানতে চাই বলেন। আমরা অ্যাডজাস্টিং, আমি আপনাদের কিছু হোমওয়ার্ক দিয়ে দেই, যে হোমওয়ার্কগুলো আপনারা বাসায় একটু প্র্যাকটিস করবেন। ওকে, আচ্ছা, যেই ম্যাথস গুলো আজকে আমি আপনাদের ক্লাসে জিজ্ঞেস করেছি এগুলো সবাই প্র্যাকটিস করবেন, লাইক দিস ওয়ান হোমওয়ার্ক। ওকে, পেজ নাম্বার 130, then this one. Okay, homework. এইটা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়তে পারবো। Then you can also do this one, homework. Okay, E5, E35. Okay, then you can also do it, homework. Okay, you can also do that. এগুলো বাসায় একটু প্র্যাকটিস করেন, তাহলে আপনাদের অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি রিলেটেড সকল প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনারা একবারে পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে স্যার? অ্যান্ড মেবি দ্যাট মানে নেক্সট ক্লাসের আমাদের অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি শেষ হয়ে যাবে, তো আমরা চেষ্টা করব নেক্সট ক্লাসের মধ্যেই অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি রিলেটেড সকল প্রশ্নের সলিউশনগুলো যেন আমরা পেতে পারি। ঠিক আছে স্যার? ওকে স্যার। ওকে স্যার। এবং আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেক ক্লাসে পার্টিসিপেট করার জন্য। ওকে।